Welcome to this video. Tense number 1, simple present tense. About 70% of spoken English is in present tense. Present indefinite. The present indefinite is used to express an action which takes place at the time of speaking. വർത്തമാന കാലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നാം കാണുക. The boy runs, the girl sings, it rains. To express a habitual action. പതിവായി നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി സൂചിപ്പിക്കുവാനും ഈ ടെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 70% ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ടെൻസ് ഇതാണ്. I get up early in the morning. Boys play games in the evening. Every week and I visit my friends. She goes to school at 9 a.m. every day. To express general or universal truths. സർവ്വസാധാരണമായി എല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും അംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ പറയാൻ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾസ്: ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്, ഷുഗർ ഈസ് സ്വീറ്റ്, ഓണസ്റ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി, ഹീറ്റ് എക്സ്പാൻഡ്സ്, കോൾഡ് കോൺട്രാക്ട്സ്, ദ 3 angles ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ മേക്ക് 2 right angles. അടുത്തത്, ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ വെൻ ഫ്യൂച്ചറിറ്റി ഈസ് ക്ലിയർ ഫ്രം ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. He writes the exam, he comes back tomorrow. We go on to describe a past action vividly as if it is happening now. ഭൂതകാലത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പോലെ വിവരിക്കണമെങ്കിലും ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. The trial begins. Shylock says that he is entitled to get a pound of flesh as stipulated in the bond. Portia argues the case. A scene in Merchant of Venice, Shakespeare. This use of the present indefinite is called historic present. This is a common in the descriptions of scenes in a drama. Lord Clive orders the English troops to march. ഭൂതകാലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പോലെ വിവരിക്കുവാൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾസ്: I drink tea, they ride horses, we go to the gym, Jane drinks 3 cups of coffee every day. And the structure is subject plus base form of verb. Now I am mentioning the exception. I drink, Tanay drinks. Now notice the difference. I, you, we, they. The verb is work, play, eat, do, run. But he, she, it. Third person singular. Works, plays, eats, does, runs, walks. Notice the extra s here. More examples. He climbs, she speaks, the ball bounces. But in general, I, you, we, they, do, we will use, and he, she, it, third person singular, does we can use. When the main verb is preceded by an auxiliary verb or helping verb, for example, do, can, must, the main verb always remains in its original form. She walks, she can walk. He reads, he must read. He does read, she does read. Okay, so some simple present tense rules. Rule number 1, simple present tense is used for general statements, habits and facts. Examples: the sun rises in the east, water boils at 100 degrees Celsius. I am a teacher, he is a magician. I love chocolate with an orange flavor. These are general statements and facts. Just notice some exceptions when comes helping verb be. Be forms. I am, you are, we, they are. He, she, it is. It is my birthday in September. You are my best friend. I am grateful. You are very sweet. Rule number 2, it is also used for scheduled events in the future like a train or flight timings. Examples: the train arrives at 6 p.m. The flight is at 2 a.m. The movie starts at 4 o'clock. These are all events in the future. That is already scheduled events. So they are facts. Rule number 3, simple present tense is using for story writing.
Writing to create drama. We already said Skylock. Rule number 4. Just look at the negative sentences in the present tense. I do not swim. Structure is subject plus does or do plus not plus main verb. So an important tip for you. Do or does plus not always comes before the main verb. Okay. Now quick recap. I, you, we, they. What will come? Do and do not. He, she, it, does and does not will come. We can use contractions like I don't like spicy food. I don't like spicy food. She doesn't like meat. We don't have class on Saturdays. You don't understand the instructions. The cat doesn't like water, etc. Revisit the video and study well, practice it well, go through the video again and again. Then it will be very easy.